господа участники нашей конференции, вебинары со звездами. И всем привет. Я сразу прошу вас выключать, естественно, микрофон. Помните, что ваш звук пишется на видео-аудиострим. Вот сегодня я бы хотел вам представить нашего нового лектора. Это одна из звезд НЛП, Сьюзи Смит. Вот я решил, что она будет великолепным лектором. So, dear participants, please mute your microphones first of all, and I would like to introduce our next speaker, one of the NLP stars, Sьюзи Смит. So she will be with us today. И я передаю слово Сьюзи. Сьюзи, я хотел тебя попросить поделиться с нами той информацией, которая у тебя есть, существует, которая бы нам могла помочь более эффективно справляться с травмой, полученной в процессе ведения боевых действий. So, Susie, the first thing I'd like to ask you to share your experience of working with trauma and share with us how to deal with trauma that we are all getting in this situation right now in war. Так, слово тебе. So I've been involved in training and studying how to use your brain for over 40 years now. Я уже 40 лет занимаюсь тем, как правильно пользоваться мозгом, изучением мозга. And with NLP, we found many things that are very successful in helping people de-stress. И в НЛП мы нашли много инструментов, которые помогают людям избавляться от стресса. Before I got involved in NLP, I was actually doing teaching in stress reduction to business people. Перед тем, как заняться НЛП, я преподавала избавление от стресса бизнесменам. So what I'd like to share with you in this webinar are quick, easy processes that you can do with someone else as a therapist, or they can do on their own. Я бы хотела с вами поделиться такими быстрыми методами, которые вы можете использовать при работе с кем-то другим и даже при работе с самим собой. So it helps you empower someone else, teach them how to do it for themselves. Это тоже поможет вам придать сил другим людям. Вы можете их обучить тому, как самим справляться с этим, со стрессом. In addition to my work in NLP and training, I'm a volunteer for a crisis hotline. И я сейчас тоже работаю, я сейчас тоже волонтерю на кризисной линии, кроме того, что я занимаюсь НЛП, преподаю. So on the telephone, I have lots of experiences of helping people de-escalate when they're in crisis, which is having a trauma. Много раз помогала тоже людям по телефону справляться со стрессом, снижать стресс и снижать последствия травмы. So I want to start with some of the easier, simpler things that I have discovered work. Хочу поделиться с вами самыми рабочими, самыми простыми инструментами. Often when someone calls us on the crisis hotline, they are crying uncontrollably. Часто, кто звонит на кризисную линию, они очень сильно плачут. And before we can help them in any way, we have to help them lower their intensity of feelings. Перед тем, как им как-то помочь, мы должны помочь им снизить интенсивность своих чувств. And I'm sure you must all know about this, but one of the easiest ways to do that is through breathing. Я уверена, что вы об этом знаете, и это самый простой способ – это дыхание. And there's a process called 4-square breathing that we use, and we'll breathe with the person for about a minute. Есть такой процесс, как и дыхание по квадрату, которое мы используем с человеком в течение минуты.
It's simple and easy. You instruct them to breathe in through their nose and out through their mouth. Это очень просто. Вы говорите человеку дышать через нос и выдыхать через рот. And we do it to the count of 4. И делаем это на счет 4, на 4 раза. So if you want to follow along with me for just a little bit, it's in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Итак, если хотите сейчас все попробовать, то вдыхаем на счет 4, задерживаем на счет 4, раз, два, три, 4, и выдыхаем 4 раза, и еще раз задерживаем на 4 счета дыхания. So now that you understand it, I know you can do it without translation. So follow along with me and let's just do a couple of rounds of this. So Сейчас пару раз просто попробуем. Okay, in, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. So it's so simple and easy. Очень просто для выполнения, просто для понимания. And typically I don't have to do that for more than at the most a minute with someone until they can settle down and at least stop crying. И всегда требуется максимум минуты для того, чтобы человек успокоился и перестал плакать. And this is going to sound very funny, but I also suggest they wiggle their toes. Может прозвучать смешно, но я тоже говорю, чтобы они подергали своими пальцами на ногах, подвигали пальчиками на ногах. Before they start breathing. Перед тем, как они начнут дышать. It's like that allows the person to ground themselves in a different way. Помогает тоже заземлиться таким способом. So that is often a really good place to start with someone who is emotional about having experienced a trauma. И это такой хороший способ начать работать с тем, кто сейчас переживает травму. And if you're teaching someone, you want to breathe with them and rather loudly so they can follow you. Если вы кого-то обучаете, то необходимо дышать вместе с ними и дышать громко, чтобы они могли следовать за вами, повторять за вами. Does anybody have any questions about that? Есть какой-то вопрос у кого-то об этом? It's pretty simple. Просто, все просто. No? Okay, so that's one of the things that we do on the crisis line. Такую штуку мы делаем с людьми, которые звонят на кризисную линию. Another thing you can do to ground people to begin with. Еще одну вещь, которую надо сделать для начала, чтобы заземлиться. Ask them to notice 5 things that they can see in the external world where they are right now. Попросите их назвать 5 вещей, которые они сейчас видят во внешнем мире. And they name that for you. Чтобы они именно назвали, что они видят. 5 вещей, которые их окружают. For instance, I could say, I see my desk. Я могу сказать, что я вижу свой стол, I see my computer. компьютер свой, I see the door into the room where I am. вижу входную дверь в комнату, где я сейчас, I see the cup with hot water in it. вижу чашку с горячей водой, I see the pencil. вижу карандаш. So this, again, is helping them get outside of themselves at that moment in time and be aware of their environment.
Это помогает как бы выйти из себя наружу и осознать свое окружение. Then I'll say, what are 4 things you can hear where you are currently? Потом я спрашиваю, какие 4 вещи вы можете назвать, которые вы слышите в том окружении, где вы находитесь? I might say, I hear the fan on my heater running. Я могу сказать, что я слышу, как работает вентилятор в моем компьютере. I hear my computer making sounds as it's running. Тоже слышу, как компьютер какие-то звуки делает в то время, как работает. I hear the clock ticking in the room next to me. В соседней комнате слышу, как тикают часики. I hear my breathing. Слышу свое дыхание. So 5 things they can see, 4 things they can hear. 5 вещей, которые они видят, и 4 вещи, которые они могут слышать. Then what are 3 things that you can actually feel or touch? И 3 вещи, которые вы можете потрогать, ощутить на ощупь. I feel my body sitting in the chair. Чувствую, как мое тело сидит на стуле. I feel the earrings in my ears. Чувствую сережки в моих ушах. I feel the watch on my wrist. Чувствую у себя на руке часы. So 5 that you can see, 4 you can hear, 3 you can feel. 5, What are 4, 3. 2 things that you can smell? 2 штуки, которые вы можете ощутить, запах которых, понюхать. I smell the soap that I use to clean my hands. Я могу услышать запах мыла, которым я мыла руки. It takes a little longer for this one sometimes. Иногда нужно больше времени, чтобы принюхаться. I smell the lingering toast smell of the toast that I toasted before I came on. Еще чуть-чуть раньше я делала тосты и могу еще до сих пор чувствовать запах хлеба поджаренного. And then we end with what's one thing you can taste. И последнее – это одна вещь, которую вы чувствуете на вкус. I taste the lingering effects of coffee in my mouth from a cup of coffee I just drank. Я чувствую во рту у себя привкус кофе после того, как я его выпила. So notice how that takes some thought and noticing outside yourself often. Это требует подумать чуть-чуть и заметить, что нас окружает. So we go through the 5 senses. Поэтому мы, получается, проходим вот эти 5 чувств, называем. Visual, auditory, Визуальное, аудиальное, кинестетический, smell, and taste. Запах и вкус. So that's going through all 5 senses, having people notice outside themselves. Таким образом, мы задействуем все 5 чувств, и чтобы люди могли заметить, что происходит снаружи. Again, that's a grounding technique that helps them get out of their really emotional state that they might be in. Это как раз техника заземления, которая помогает выйти из такого очень эмоционального состояния. So, any questions about that? Об этом есть вопросы? Если у кого-то Pretty есть clear. вопросы, участники, можете включить микрофон и задать его. Ну, думаю, в принципе, Вопросов всё по понятно. технике. Пока понятно все. No questions. No questions. Okay. So Yeah. now on to a very, very powerful process that you can teach somebody whenever they are in a crisis situation. And it's called the 6-second technique because it takes 6 seconds to do. Еще одна очень сильная техника, техника 6 секунд. И ей вы тоже можете обучить других людей. Она занимает 6 секунд.
And this particular process was designed by a medical doctor. И этот процесс был разработан прямо-таки настоящим врачом. Just so that you know where it came from, his name was Charles Stroibel. Его звали Чарльз Стройбл, чтобы вы знали, кто это придумал. And he happened to be a medical doctor who suffered from bursts of anger and got outraged at everything that was going on in life around him. I so understand him. Пожалуйста, закройте микрофон, у кого включился. Итак, Angry at other people. Just a moment, I'll translate it. Да, у этого доктора были вспышки ярости, вспышки гнева, чтобы что-то его, если раздражало, он очень сильно злился, и он придумал вот эту технику, разработал ее. And as a result of that, he suffered from migraine headaches. И также в результате он страдал от мигрени. And so as a doctor, he decided he would model what happened to him when he got stressed in that way or traumatized to figure out something he could do about it. То есть как доктор он подумал, что он будет моделировать сам процесс стресса, который с ним происходит, чтобы потом вычислить, что именно его так сильно травмирует, чтобы он мог потом с этим это преодолеть. And he noticed the first thing that he did when he was starting to let his body get out of control was he tightened the muscles around his eyes. Он заметил, что первое, что он делал, это он очень сильно напрягал мышцы вокруг глаз перед тем, как очень сильно разозлиться. So often when we're in a situation where we're startled, we do that. Да, когда мы очень сильно возбуждены, мы часто так делаем, напрягаем глаза. And if you notice what I look like when I do that, it also tightens my jaw. И также очень сильно напрягается челюсть, когда вот так мы делаем. So he said, well, that's really interesting. Подумал, ух ты, как интересно. And then he listened to himself and noticed that he was saying words to himself. Потом он прислушался к себе и услышал, что он ведет внутренний диалог. Things like, this is terrible. Там звучало, ой, как ужасно все. This is awful. I can't stand this. Это ужасно, я это не могу выносить, это терпеть такое ненавижу. So he was saying, in essence, negative words towards himself. То есть он самому себе повторял какие-то негативные слова постоянно. And he noticed as he was tightening up his face and his eyes and saying these negative words, he would first stop breathing. И он также прекращал дышать. Он заметил, что когда вот это все происходит, он напрягается, говорит плохие слова, он прекращает дышать, задерживает дыхание. And then when he would start breathing, he was breathing real high and shallow up in his chest. И когда он уже после этого начинал дышать, то дыхание было неглубоким и вот только в районе груди. And all you have to do is watch a child when they fall down and hurt themselves, and you'll see them kind of go through that same process. И когда дети падают и ударяются, вы можете увидеть, что они через такой же процесс проходят. They often hold their breath first, and then it all lets out. Первое, что они делают, они задерживают дыхание, а потом уже начинают все остальное делать. So in noticing that this was the process he went through when his body was totally, we would say, hijacked by his emotions, taken away. То есть можно сказать, что в тот момент эмоции захватили его тело, прям взяли заложники. He said to himself, well, that only takes about 6 seconds, and then I'm totally out of control in my body. И он заметил, что на это уходит 6 секунд, а потом он просто теряет контроль над своим телом. So he started looking into those behaviors that he did to say, what can I do to stop that from happening in my body? Он начал это все рассматривать, эти все процессы, чтобы определить, как это можно остановить. And it's best if you go ahead and experiment with this to try it out. So all of you, to begin with,
do this with your eyes where you furrow. Хорошо бы сейчас поэкспериментировать над этим, чтобы заметить, напрягитесь и сделайте такое лицо сейчас. You have battery. Нормально, да. Микрофоны. And I notice that when I do that, I also lean forward and put tension in the back of my neck. Я тоже заметила, что когда я так делаю, то я как бы наклоняюсь вперед, и у меня очень сильно напрягается задняя часть шеи. It's like a startled response that we have. Это такое как раз Frightened. Сейчас, секунду. Это реакция на страх очень сильный, резкий. And so he said, well, what can I do to get over all of that to begin with? Он подумал, окей, что же я могу сделать, чтобы вот этого не происходило? And if you do that with your eyes, notice Если what happens if you turn your mouth up. Если вы так напряжете лицо, глаза, то подумайте, наблюдайте, что произойдет, если вы поднимете губы. Notice what happens to your eyes. This is called a smile, typically. The corners stand up. What happens to your eyes when you do that? Если уголки губ поднимаются наверх, это называется улыбка. И посмотрите, что будет с вашими глазами в таком случае. Absolutely fascinating. He discovered all you have to do is turn the corners of your mouth up and your eyes relax. И он обнаружил, что абсолютно потрясающе то, что вы, как только улыбаетесь, сразу расслабляются глаза. That is a fascinating discovery. So he Это потрясающее said, открытие. the first step to gaining control is to smile if you can. То есть первый шаг, чтобы обрести контроль, это улыбнуться, если вы можете. Just turn the corners of your mouth up slightly. Просто чуть-чуть поднимите вверх уголки губ. Or just say relax to your eyes. Или просто скажите своим глазам, расслабьтесь. Because that is a pattern interrupt for the whole rest of the stress response that happens. Потому что таким образом можно прерывать этот паттерн, который запускает ответ на стресс в теле. And he says, after you've done that, you have to deal with this internal dialogue of saying negative things to yourself. А после этого можно уже разобраться с внутренним диалогом, который там кричит всякое негативщину внутри. So he said, maybe what would work better is to give yourself a positive command for what you want your body to do at that point. То есть лучше было бы дать, наоборот, себе какое-то положительное внушение, что вы хотите, чтобы ваше тело сейчас выполняло. So you could just say, relax. Можете дать себе команду «расслабься». Or make a statement like, I'm in control. Или сделать себе внушение «я все контролирую». And he actually came up with something that you could say in many circumstances that is really useful. И он тоже придумал очень интересную штуку, которая в многих обстоятельствах очень полезная. He would have people say, mind alert, body calm. Он говорил людям, чтобы они говорили «у меня ум внимателен, а тело расслаблено». So he found that if he taught people how to say that, mind alert, body calm, that they were directing their physiology to what they wanted to have happen. То есть, когда человек произносил эти слова, он уже настраивал свою физиологию, свое тело на то, что он хочет, чтобы произошло с телом. Тут уместно говорить слово алертный тоже. Алертный в смысле бдительный. Бдительный. Спасибо. Хорошее слово, да. Alert. Бдительный. Да. То есть ум бдителен, тело расслаблено. So that you are aware of what's going on, but your body is calm. То есть вы все понимаете, что происходит, вы за всем наблюдаете, вы внимательны, но ваше тело расслаблено. And that simple statement is useful in so many different circumstances. И просто вот это утверждение очень помогает в разных обстоятельствах.
So we put the corners of our mouth turned up as we say to ourselves something like relax or mind alert, body calm. То есть мы улыбаемся и говорим себе что-то типа расслабься или мое бдительное тело спокойно. Those actually happen at the same time. Это должно происходить одновременно. And then he said, we have to do something about the breathing. А потом надо разобраться уже с дыханием. Something to get people to breathe deeply rather than breathing up here in their chest. Потом нужно заставить себя дышать глубоко, а не дышать поверхностно. And he came up with a metaphor that works. Он придумал метафору. Он придумал метафору, которая прекрасно работает. It used to be when my mother was always after me to breathe deeply, because I guess I must have been a child that breathed up in my chest. Мама всегда говорила, что нужно дышать глубоко, а я, видимо, дышала всегда поверхностно, именно грудью. Breathe deeply, and I go, okay. Она говорила мне, дыши глубже, и я говорила, хорошо, и делала вот так. And up would come my shoulders. Well, that's not a deep breath. Но это не глубокое дыхание. So what this doctor came up with that is, I think, quite brilliant. He said, imagine you have a hole in the bottom of each foot. То, что придумал этот доктор, это потрясающе, это метафора. Он сказал, представьте, что у вас дырка в каждой стопе. And you're going to breathe in through the holes in the bottom of your feet. И вы начинаете вдыхать через вот эти дырки в ваших стопах. Just try that right now and notice how deeply you breathe. Попробуйте это прямо сейчас и заметьте, насколько глубоко вы дышите. If you imagine you're breathing in through the bottom of your feet. Если вы прям представляете, как вы дышите через свои стопы. It allows you to breathe very deeply. Это позволяет вам дышать очень глубоко. And he said that's the inhale. And then as you exhale, if you just consciously relax your jaw. Это что касается вдоха, что касается выдоха, необходимо осознанно расслабить челюсть. As you push the air back down through the holes in your feet. В то время как вы выдыхаете, наоборот, обратно через ноги. So that whole process of turning your mouth up, saying something positive to yourself, and breathing in deeply and out deeply through the holes in your feet takes exactly 6 seconds to do. И вся эта техника, когда мы улыбаемся, даем себе позитивную команду и дышим, все это вместе занимает 6 секунд. And it's very, very powerful as a process to teach to anybody. Children love learning it. Дети очень любят эту технику. Это очень сильная техника, которой можно научить других. Charles Stoibel did lots of experiments with it to see how well it worked in lots of different circumstances. И этот доктор Чарльз проводил очень много экспериментов с этой техникой. And his wife happened to be a teacher of small children. Его жена была учителем детей. And kids have many experiences just in normal life in school that create stress for them. У детей очень много разного опыта, который создает для них стресс. And she found when she taught this to the children in her classroom, their grades improved. И она обнаружила, что даже после этой техники оценки стали лучше у детей. And there was less bullying in the classroom when this happened. И даже стало меньше буллинга среди детей. So this is something that's useful in every circumstance in your life. И это такая техника, которая вам поможет в любых обстоятельствах жизни. Сьюзи, можешь еще раз для участников шаг за шагом сказать эту технику, некоторые подключились, чтобы понимали? Техника 6. Okay, can we do this 6-second technique one more time, please? Well, Because some actually, people I would have to have the whole group experiment with doing it. Yeah. Okay.
So Хорошо. think of it, if you like the words mind alert, body calm, to say, Если вам нравятся эти прям слова, что мой ум бдителен, а тело спокойно, let's use that as we do it this time. можем использовать эти слова сейчас в этой технике. Storybowl said this is really useful when you feel muscle tension in your body. Стройбл говорил, что когда вы чувствуете мышечное напряжение, очень полезная техника. So let's have that be the starting point for us. Everybody just put your hands in fists. Для того, чтобы начать эту технику, давайте сейчас напряжемся. Можете сделать вот так, напрячь руки. Okay. And then we're going to put the smile on our face. Потом начинаем улыбаться потихоньку. Stay mind alert, body calm. Говорим себе, тело расслаблено, а ум бдителен. And take a deep breath in. And as Вдыхаем. we exhale, release our jaw. Okay? И So we're going to do вдыхая, this all together. и выдыхая, расслабляем челюсть. Вдыхаем, помните, через стопы. Как бы метафорически представляем, что у нас в стопах есть отверстие, через которое мы вдыхаем. Okay, so make a fist. Делаем кулаки. The smile, mind alert, Улыбаемся. body calm, Ум бдителен, тело спокойно. and deep breath in, and then Вдох, выдох. feel your jaw relax. И почувствуйте, как расслабляется ваша челюсть. And then just notice how you feel after you've done that. И почувствуйте, как вы себя чувствуете после этого. Let's do it a couple of more times so it becomes more automatic for you, okay? Давайте еще раз попробуем, чтобы это уже вошло в привычку автоматическую. Okay, muscle tension, smile, Мышечное напряжение. Улыбаемся. mind alert, body calm. Ум бдителен, тело расслаблено. Вдох, выдох. And you'll notice as you do the breathing, especially, you can't hold on to the tension. И вы заметите, когда вы уже дышите, вы не можете удерживать это напряжение. Это неестественно для тела. Или появляется расслабление. It's like the tension goes out through the bottom of your feet. Такое впечатление, что прям напряжение уходит вниз через стопы. Now, what's so beautiful about this is you can teach this to everybody you meet. Это можно научить этому любого, кого вы встречаете. And it can be used in any situation in your life. Это может быть использовано в любой ситуации в вашей жизни. But especially in a circumstance where you've just been traumatized. Но особенно в ситуациях, когда вы только что травмировались. I mean, a bomb went off in the neighborhood where you're staying. Например, бомба где-то взорвалась в том районе, где вы. You hear the sound. Вы That would слышали звук. immediately tighten you up. So, Естественно, это вводит вас в напряжение. put И the вы сразу smile on, say the words and улыбаетесь, говорите себе хорошие слова, вдыхаете, выдыхаете. now, depending on the intensity of the trauma, you may need to repeat that several times. В зависимости от силы травмы вы можете это несколько раз повторять. It only takes 6 seconds. Это только 6 секунд занимает. And that's the beauty of it. И в этом прекрасность этого метода. So sometimes if it's something really traumatizing, you may need to repeat it 5 times in a row. Если что-то сильно травматичное произошло, можете даже 5 раз подряд провести эту технику. And it's especially useful when you didn't expect something to happen and it surprises you. Особенно эта техника полезна в ситуациях, когда что-то происходит, что вас очень удивило, чего вы не ожидали. People use it all the time when they're driving. Люди даже используют ее во время вождения машины. And what's so nice about this process is you can do it at the moment it's happening. И вы можете это прямо сейчас использовать и в любой момент, когда что-то происходит.
and you have your eyes open. So it's like you don't have to have a special environment for it or anything else. You're driving your car and another car comes quickly at you. И вы можете это делать с открытыми глазами. Для этого не нужно каких-то особенных условий. Даже если вы ведете машину, и какая-то машина начинает вас подрезать. Smile on, mind alert, body calming. Вы натягиваете улыбку, говорите себе, ум бодрствует, а тело спокойно. So especially useful when you notice your heart racing. Особенно полезно, когда вы замечаете учащенное сердцебиение. Because that tells you you've just brought on the stress response in your body and you need something to let it out so it doesn't sit around and damage you. Это подсказывает вам, что у вас уже началась реакция на стресс и что нужно успокоиться, чтобы не принесло это дальнейшего ущерба вам. Okay, so this is, I would suggest that everyone, you practice doing this with everybody you meet in the next week. Я бы вам предложила следующую неделю практиковать это со всеми, кого вы встречаете. Teach it to your family, teach it to your friends. Научите этому своих друзей и членов своих семей. And then it becomes more automatic for you as well. И таким образом это и для вас станет уже автоматическим. And so you can do it in any circumstances. И вы можете это делать в любых обстоятельствах. But especially if there is something that has created a strong emotional response within you. Особенно в ситуациях, когда у вас очень сильный эмоциональный отклик внутри на что-то. This is also called the quieting reflex. Это тоже называется еще успокаивающий рефлекс. And think about that. What it does, it quiets your body down. И как раз это то, что происходит, он успокаивает ваше тело. So questions about how to use this or how to do it, because it is such a powerful process. Это очень сильная техника. Если у вас есть вопросы о том, как ее делать, задавайте. Можете включать микрофон, если кто-то... Можно спросить? Я единственное не поняла, мне понравилось все, я только не поняла, как со сжатыми кулаками произнести себе «мое тело бдительно», а мозг бдителен, а тело расслаблено, если сжатые кулаки. Как-то вот получается какой-то не сходится. Okay, the question is, it feels a little weird when we have our fists clenched, yeah, and we are saying to ourselves that our body is calm, so it's a little dissonance right there. How do we work with that? All right, I was having you do this to create some muscle tension to begin the process. То есть кулаки нам нужны сжатые только чтобы начать этот процесс, потому что в теле должно быть хоть какое-то напряжение. That is not a part of the process. Thank you. Это не часть процесса. Спасибо, что спросили. Это не часть вот этой техники. Это только было нам нужно. It's just something that many of us do when we're in a circumstance like that. We tighten. Да, просто мы очень сильно сжимаемся в каких-то обстоятельствах. Да, сейчас мы вроде расслаблены, нам надо было искусственно создать напряжение. It's like a starting point for you. Это начальная точка. Now, you could also, okay, as you're teaching somebody, you could say, put your tongue against the back of your teeth. That creates muscle tension. Если вы кого-то учите этой технике, можете тоже сказать, чтобы человек язык за зубы положил и напрягся. Это тоже создает мышечное напряжение. And that's just like the starting point, so you know when to do it. То есть это как бы начальная точка отсчета, чтобы вы знали, когда начинать делать. Because when it's really useful is when you've tightened the muscles in your body somehow. Потому что эта техника очень полезна именно когда вы испытываете мышечное напряжение в теле. Yeah, and if you're watching the news on TV at night, it's useful to know how to do this. Если вы ночью смотрите новости по телевизору, тоже полезная техника. They don't report good news on the TV. Хороших новостей по телеку почти нет.
And so often it leaves people in a stressed state. Очень часто люди как раз в стрессе от новостей находятся. So if you want to watch the news, do it while you're doing this instead. Be sitting there smiling, breathing. Когда смотрите новости, делайте эту технику одновременно с новостями. And you won't be overstressing your body. Тогда у вас тело не будет в стрессе. Other questions about Есть еще that? вопросы? Есть еще вопросы, вопросики? Now, since you are therapists and you have a chance to work with people one-on-one, I'd like Поскольку to вы все терапевты и работаете с людьми один на один, another suggestion about this process for doing client work. еще одно хочу сделать предложение для вас, как работать с клиентами. Oftentimes, somebody will have a circumstance that they know if that happens in my life, I will be stressed. Очень часто у людей есть мысль о том, что, окей, если вот это случится со мной, то я буду в стрессе. They automatically know ahead of time that's going to create stress for me. То есть они заранее знают, что вот это событие для меня создаст стресс. Then what you can do is program this 6-second technique in for them to do the next time they're in that kind of circumstance. То есть вы можете людей тоже запрограммировать, чтобы они делали эту технику каждый раз, когда будут сталкиваться с вот этими обстоятельствами стрессовыми. So they don't have to remember to do it, but it's programmed into their body. То есть чтобы им не нужно было прям вспоминать, как это делать, но чтобы это уже было вшито в их тело. How do they do that? Как это сделать? Think of something that will happen right before they feel stressed. Подумайте о событии, которое произойдет перед тем, как прям почувствуете стресс. Maybe they hear a certain voice tone on the phone from somebody. Может быть, они просто услышат какой-то тон голоса чей-то по телефону перед стрессом. And they know whenever they hear that voice tone on the phone, they're going to get stressed. И они знают, что как только они слышат такой тон голоса, у них уже стресс. Then if I were working with a client, I would have them hear that in their imagination, hear that voice tone, and put the smile on, say the words, and breathe several times. То есть если бы я работала с клиентом, я бы его попросила проиграть в голове вот этот голос, потом улыбнуться сразу и делать эту технику 6 секунд. So we're programming something different in the next time they hear that voice tone. То есть мы уже им вшиваем, программируем их на другую реакцию, когда они будут слышать этот тон голоса в следующий раз. So that means they don't have to think about it when they get in that circumstance in the future. И это означает, что в следующий раз они уже не будут думать, как реагировать, когда это с ними случится. In NLP, we call that future pacing, putting something in the future that you want. В NLP называется это тоже будущее, отмерение. Подстройка. Как это? Подстройка, future pacing, да? Подстройка к будущему. Подстройка к будущему называется, когда мы уже как бы программируем, что будет в будущем. Thank you. Okay, so it allows you to make something automatic that you want. То есть вы таким образом можете сделать что-то, что вы хотите, уже автоматически. So that's how you would do it. You might assist a client in a circumstance that they know is going to create stress for them. То есть таким образом вы очень серьезно помогаете человеку работать с теми обстоятельствами, которые создают для него стресс. Okay, any other questions about that before I leave that and go on to something else? Есть еще вопросы перед тем, как мы перейдем к другой теме? No, okay. So one more real simple process. Еще одну классную технику простую даю. And this one is for when your thinking takes you in a circle. И это когда у вас уже мысли по кругу бегают. When you're having obsessive thoughts. Когда у вас навязчивые мысли. And
The simple name for this process is called thought stopping. Это простое название для этой техники, это остановка мыслей. You know how, and when this happens is when you're trying to sleep. Часто, когда вы хотите заснуть, это происходит. You keep having this same thought over and over and over again, and it's like you're stuck in a circle. У вас какая-то мысль крутится, и один и тот же цикл проходит, и застряла в голове эта мысль. And it just won't go away. И она просто не хочет уходить, эта мысль. So this one is the most simple thing I will teach you. И я вас научу сейчас простому способу от этого избавиться. When you realize something and you're saying, oh, what if this happens? What if this happens? What if this happens? Когда вы уже осознаете, отслеживаете эту мысль, которая крутится, а что будет, если это случится? А если это? А если это? Hear a voice inside you, the loud voice that says, stop. Услышьте внутри себя громкий голос, который вам скажет «стоп». Yeah, a commanding voice. Stop. Такой голос командный, который приказывает вам «стоп». When most of us hear that, stop, we stop briefly. Большинство из нас, когда слышат внутри эту команду «стоп», мы останавливаемся. And if you're more visual, in addition to hearing the word stop, see a stop sign pop up in your internal vision, or the word. Если вы визуал, то можете к слову «стоп», к голосу «стоп» добавить значок «стоп» в вашей голове. Okay, and what you'll notice is when you do that, you will automatically stop breathing for just a second as well. Когда это скажете себе, вы заметите, что на секундочку вы перестанете дышать. So you're going to want to take a breath. Потом захотите глубоко вдохнуть. And then once you have stopped the thought, you want to think of something different. И когда эта мысль уже остановилась, ушла, то вы захотите подумать о чем-то другом. First time I learned this, somebody said, whistle a happy tune. Первый раз, когда меня учили этой технике, мне сказали, насвисти какую-то веселую мелодию. Or say something positive again to yourself. Или просто скажи себе что-то положительное. And because so much of trauma, you're out of control, I like to have people say, I'm in control. И из-за того, что люди в травме теряют контроль, я учу людей говорить самим себе, я все контролирую. Or I can handle this. Или я совсем справлюсь, я с этим справлюсь. So, process is to repeat the word stop to yourself when the thought's there. Итак, суть техники. Поговорим себе стоп, когда мысли у нас уже закрутились. Take a deep breath. Вдыхаем глубоко. Say, I'm in control, or I can handle this. Говорим себе, я совсем справлюсь, у меня все под контролем. Or this is no big deal. Или это вообще не важно, это не проблема. And guess what? The thought may come back. И представляете, мысль все равно может вернуться. So you do it again. Stop. И вы делаете это заново. Говорите себе стоп. Repeat the process. Повторяйте весь процесс. I've never had to do it myself more than 5 times. Я лично больше 5 раз никогда не повторяла это. And then the thought that was just automatic gets the idea, oh, she's not going to pay attention to me anymore. И потом эта мысль, которая крутилась в голове, понимает, ну все, на меня не обращает внимания, пора мне уходить. So again, it's a way a person can take control in the minute. То есть это как раз тот способ, когда вы в моменте можете взять все под свой контроль. So enough with the simple short things that you can do. Теперь мы закончили с простыми короткими техниками. Now, there's another really powerful interrupt that you can do for somebody who's just been traumatized. Есть еще одна техника очень сильная, которая может помочь тем, кто в травме. And this is done in many different ways in the world by many different cultures. Вообще в мире ее многие культуры и народы делают, но по-разному. I heard about it once from a
and a shaman that lived in the high mountains in the Andes. Я услышала впервые об этой технике от шамана, который живет в Андах, в горах. A native healer. And when he had people come to him who were upset, Он исцелял людей, и когда к нему приходили расстроенные люди, he said, just roll your eyes around in circles until the thought goes away. он говорил им: покрутите своими глазами вот так вот по кругу много раз, пока эта мысль не уйдет от вас. And there's a psychotherapy process called EMDR that helps people with stress, where they move the eyes straight across, back and forth. Да, есть даже такая техника, EMDR называется, когда люди тоже водят глазами, и это избавляет их от стресса. So why might moving your eyes be important in helping you break up thought processes you have? Почему вот эта техника вождения глазами помогает вам разбить этот процесс мыслей навязчивых? Well, what we've discovered in NLP is that you will use different senses depending on where your eyes are focused. Что мы обнаружили в НЛП, это что разные задействуются чувства в зависимости от того, куда направлен ваш взгляд. So oftentimes when people are focusing on pictures, their eyes are looking up in some way, either to the left, to the right, or in the middle. Часто люди, когда им на картинки представляют, их глаза идут вверх, обычно в середину, по центру или по сторонам. And oftentimes when we're focused on what we're hearing, our eyes are moving from ear to ear. И очень часто, когда мы фокусируемся на том, что слышим, то глаза двигаются вот так, от уха к уху. And if you'll notice, when people are feeling depressed, almost always they're looking down. И заметьте, что когда люди в депрессии, часто они, почти всегда они смотрят вниз. So there's a process in NLP where we help people break up their thoughts by moving their eyes in different patterns. То есть такая тоже техника в НЛП, когда мы помогаем людям прервать вот этот процесс мысленный с помощью определенных техники глазами. Okay, so the easiest way to do this with someone Самый простой способ, сейчас расскажу. is to say, think of an event that happened that feels traumatic. Подумай сейчас о событии, которое произошло, которое было травматичным. And if you were to put a label on it, like a headline on a newspaper or something. Если бы вы повесили на него какой-то ярлык или, например, заголовок газетный, что бы это было? What would that be? And it might be horrible accident or это может называться ужасное происшествие. Tragedy. Трагедия. Like that. Что такое? You invite the person to take that out of themselves and any visual images they have with that and put it out in front of them. И вы просите вот эту картинку события, которую человек вспомнил, вытащить из себя и поставить перед собой. Imagine that you are working with me and that I have this issue that I've told you about, and I'm traumatized by it. Сейчас представьте, что вы работаете со мной, у меня есть травма, и вот я сейчас об этом рассказываю. You would say, well, gather all of that up. You actually do it with your hands and take it out and put it out here with that headline. Put it out. In fact, put it out on this pencil I'm holding. И вот можете мне сказать, сейчас прям все вытащи из себя, все, что тебя травмировало, в одну картинку и положи это вот буквально на вот эту сейчас ручку, которую я держу. And then without moving your head, потом не двигая eyes around with this picture on the end of the pencil. И потом, не двигая головой, передвигай глазами, и глазами следуй за картинкой, которая сейчас на этой ручке. And first I would say we're doing, if you can see this, a figure 8 on its side. Figure 8. Figure 8 on its side with our eyes. Мы делаем глазами вот это движение, как знак бесконечность проводим, или восьмерка перевернутая, вот так. And
And you actually have, it's really helpful to have something in your hand like a pencil or a Очень помогает тоже держать в руках что-то конкретное, или ручку, или карандаш. and to say we're taking this out of our body and putting this visual, whatever visual, auditory, and kinesthetic we have with it on the end of this pencil. Мы все вытаскиваем из себя, и вот эту картинку прям прикрепляем к концу этой ручки. And then not moving the head. You don't want people to do this because you're going to make Важно не двигать головой. Не двигая головой, просто глазами переводим по... Holding the head steady, you move the eyes in figure 8 around like this. About Двигайте that глазами. Да, глазами по восьмерке двигайте вот с такой скоростью. And you do that at least 3 times. Вы делаете это, по крайней мере, 3 раза. Then you go the other direction. Потом в другую сторону вы начинаете водить. At least 3 times. Тоже минимум 3 раза. Having the person breathe, they'll stop breathing as you're doing this. Обязательно, чтобы человек дышал, а то он часто прекращает дышать. Then you can do some circles. Потом можете делать движения вращательные. In both directions. Нарисовать круги во все стороны. В одну сторону, в другую сторону. You can go straight across. Можно и так, из стороны в сторону просто And then you just let it go. подвигать. Потом выбираете. Ask the person to take a breath. Вот попросите человека вдохнуть. And tell you what they think about now. И сказать, что он теперь думает об этом происшествии. What this does is you're getting the visual images they might have of it, the auditory they have with it, the kinesthetic. So it breaks that all up because it's moving around. Что происходит? Все вот эти воспоминания, визуальные, аудиальные, кинестетические, разбиваются за счет вот этого движения в разные стороны. We've been using this as one of the methods for people who have post-traumatic stress from military assignments in the US. Эту технику мы использовали с теми, у кого посттравматический стресс от военных заданий в Соединенных Штатах. And they're having incredible success with this as a way to help people with post-traumatic stress from war. И как раз в посттравматический стресс от войны тоже вылечивался с помощью этой техники. So it's important that you do it not too fast or you'll make the person dizzy. Важно очень, чтобы делать это не очень быстро, потому что у человека может закружиться голова. And that you keep it, your figure 8s kind of within the range of their face. You don't want to make them real big out here like this. Эта восьмерка должна быть по размеру, как их голова, как их лицо, чтобы восьмерка не выходила сильно за пределы головы. And again, you can teach people how to do this themselves. И опять же таки важно научить человека делать это самостоятельно. Whenever they have the traumatic thoughts, to be able to stick it on a pen out in front of them and move it around. It's a pattern interrupt. Это очень важный такой паттерн, и важно, когда любая мысль приходит, связанная с травмой, вытаскивать ее и делать вот это с ней. And one of the psychiatrists that has done this a lot with veterans has found when he says, "What do you think of now?" their label has changed. И тот терапевт, который работал с ветеранами войны с помощью этой техники, спрашивал, что вы теперь об этом думаете, и замечал, что поменялась надпись на ярлыке, или вот это вот название самого события изменилось. And then oftentimes the picture that they had is moved further out in the distance. И очень часто сама картинка произошедшего, она передвигалась в пространстве дальше от самого человека. So it's not right in front of the person, creating issues for them. То есть эта картинка уже переставала прям быть перед самим лицом. So this is one way that you can use eye movements to assist people with the trauma. Это один из способов, которым вы можете
a very powerful way. It's called eye movement desensitization, if that makes Да, sense. это называется десенсибилизация с помощью движения глаз. Mhm. Question, yes. Go ahead and ask your question. Есть вопрос? Если у кого-то вопросы есть, задавать. Да, а скажите, пожалуйста, вот вы сказали, ну вот описали эту всю технику, да, вот, а потом в конце сказали, меняется название, то мы этой картинке, которую собрали и вывели на ручку, даем название? О каком названии? В начале она говорила, вы пропустили. Да, где-то я пропустила. Ага. В самом Спасибо. начале, когда вы собираете картинку, на нее повесить ярлык или представить, что это название газетное, как бы называлось это событие. Я не поняла про газетное и ярлык. Спасибо. После того, как проделывается техника, люди замечали, что это название менялось само. Okay, I answered the question for you. Oh, thank you. Thank you. Yes. У меня вопрос, как эту технику делать онлайн? How can we do this online? Just the way I was showing you. Okay. Точно так же, как я показывала. You would put the pen out here and say to the person, follow your eyes with my pen. Берете ручку, ставите перед лицом человека, и человек представляет, что на ручке вот это событие, и вводите перед глазами. Точно так же. Должен ли быть большой экран или телефона достаточно, размера экрана телефона у человека, у клиента? Еще раз скажи, пожалуйста. Достаточно ли размера экрана телефонного у клиента? The question is it enough if the client only has the phone and the screen size, or it's better maybe to use a laptop? Well, anything you can do that's going to help them is useful. So в любом случае поможет. I've had people do it with a child on the phone, that was upset about something, and you say to the child, stick your finger out in front of you and move your finger around in figure eights, and the child will start laughing after a while. Люди даже делали это по телефону с детьми и просили ребенка просто поставь палец перед собой и вот эту картинку события тоже вот так вот вводи перед собой, дети начинали смеяться. То есть это помогает даже без картинки, даже на слух. So I do all of my coaching online. Я весь свой коучинг провожу онлайн. Because of where I live, it's difficult for people to reach me. So all of my coaching is done online. So everything I've taught you, you could turn around and teach somebody else online very easily. Все, что я рассказала, вы можете тоже онлайн передать другим людям. А можно вопрос еще? Yes, one more question. А подскажите, пожалуйста, вот в некоторых источниках я слышала, что вот перевернутую восьмерку или горизонтально водить нужно 16, 24 или 36 раз. По количеству вот этих движений есть какие-то рамки, ограничения? So I read that some sources say that it's necessary to make this movement 16, 24 or 32 times. Is there any difference or is there any limit of, no, it depends on, it just depends on the person. You are trained to watch and listen to your clients. And so you would observe what they're like when you start. Notice what did they look like? What did they sound like? And when something is working, you notice a shift in the way they look or the way they sound, the way their muscles are on their face, then you know you've done enough. Вы заметите это по человеку, по клиенту. Вы как терапевт можете наблюдать изменения в лице, поэтому вы начинаете эту технику делать, смотрите на клиента, видите, что с ним происходит. Если видите изменения, соответственно, принимайте решение, сколько раз это делать еще. So the client is your answer. То есть ваш ответ – это клиент.
you see and hear Спасибо. them differently, then you've done enough. Если видите достаточно изменений, значит достаточно. And sometimes I actually say to the person, how many more times would you need to do it for it to have no impact on you? And Я they'll даже come up иногда with a number. спрашиваю. Я даже иногда спрашиваю, сколько раз еще ты хочешь это сделать, повторить. И они даже говорят конкретное число, сколько раз. От себя добавлю, что эти числовые значения существующие, 12, 24, 36 раз, эти вещи приходят из восточной культуры, вот, потому что вот та же самая техника движения глаз, которую вы изучаете, эта техника еще известна давно в хатха-йоге, вот, и там люди делают фиксированное количество раз. А то, что в терапии, оно не имеет отношения к такого прямого к йоге, и там количество значений не имеет особенно по большому счету, если вы терапевт, а не практик йоги. So Borislav just said that the fixed quantity of times comes from yoga, but when you're doing this in therapy, it doesn't matter. Okay. Have we got time for one more thing? Есть у нас время на еще одну вещь? Yes, of course. Yeah. Sure. Okay. Yep. Okay. So I can't do this as thoroughly with you as I would like, but we have a process that specifically deals with physical and emotional trauma. Есть еще техника, которая именно с физической и эмоциональной травмой работает. Мы попробуем ее сделать, но к сожалению, так тщательно, может быть, не получится. And I do an explanation with people before I do this. Перед этим я объясняю обычно людям. Saying it's like, if you could see my hands, you Это вот вы. A traumatic event get stuck together. И травматическое событие вот так вот прилепляются друг к другу. You're glued together somehow. So whenever you think of the traumatic event, you feel a sense of trauma, no matter what happens. Вы, получается, с травмой склеены. И как бы, что бы ни происходило, вы все равно чувствуете это событие травматическое. And so our goal is to separate you from the trauma. Наша цель — разделить вас с травмой. So that the trauma can stay outside of you. Чтобы травма была снаружи вас. You can be fully in yourself without the trauma. Вы были в себе. For you. Вы были в себе без травмы, которая создает вам проблемы. So with this process, it really works when it's an event that happened, not something over time that's been traumatizing you, but a one-time event. Это очень хорошо работает именно с конкретным событием, которое произошло, не с каким-то событием в процессе, которое длилось какое-то время, но что произошло один раз. We have people review it in a special way. Мы делаем так, что люди пересматривают это событие особым образом. As if they were sitting in a movie theater. Как будто бы они сидят в кинотеатре. Seeing a movie out there in the distance. И на расстоянии видят кино об этом. And they're going to be watching themselves go through some event. И они таким образом смотрят на себя, проходящим через это событие. And if it was extremely traumatic, и если это прям совсем было очень травматично, I have them put a piece of glass up in front of them as they're sitting in the movie theater. Я им говорю, чтобы перед ними возникло стекло, чтобы они поставили перед собой стекло перед экраном в кинотеатре. Protect them from anything they see over there on the movie screen. Чтобы это защищало их от того, что они видят на экране. And then I instruct them to watch a small movie over there of themselves going through this traumatic event. И потом они смотрят на такой маленький мини-фильм о себе, проходящем через это травматическое событие. Describing that other person over there, not saying I did this or this is happening to me, but saying this is happening to them and use their name. И они называют себя по имени, как бы диссоциированно это все описывают, то есть как будто это не с ними происходит, а с кем-то.
And we start the movie with before anything happened. И именно кино начинается с того, что произошло до того, как все случилось. The person maybe is standing in their kitchen and nothing has happened. Может, человек просто стоит у себя на кухне, ничего не происходит плохого. Then I have them describe what's happening in the movie to that person over there. Потом они описывают, что происходит с человеком там на экране. And it's really helpful if they make the movie black and white because it's less traumatic that way. И хорошо, если они делают этот фильм черно-белым. Таким образом, будет менее травматично. So Susie's standing in her kitchen. Например, Сьюзи стоит у себя на кухне. And I can tell that she hears a loud noise because she looks startled. И я смотрю, что и вижу, могу определить, что она услышала какой-то страшный звук, потому что она выглядит напуганной. And then the ceiling starts falling on her. А потом на нее начинает падать потолок. And I see her running to get out of the way. И я вижу, что она пытается выбраться оттуда. So it's really important that the person stay just discussing as a neutral observer what's going on over there. Очень важно, чтобы человек это как нейтральный наблюдатель описывал. And I have the person take it all the way to where the traumatic event has stopped happening. И потом все он рассказывает до того момента, как это все закончило происходить. And maybe I see she's very upset, but she's in a place of safety finally. Я вижу, что она, возможно, очень расстроена, но она в безопасном месте, наконец. So we're gathering all the pieces of what actually happened in this event, but we call this process that we're using dissociation. Мы это называем диссоциация. Мы таким образом собираем все, что произошло, но смотрим на это издалека. They're not in their body experiencing it, they're outside observing it from an observer position. Они не в теле это все проживают, а как бы смотрят издалека на это как наблюдатель. And once they have the information, this is what I was okay here, and then it's all done, and then there's this in between. Once they have all the information, then you're ready to, I call it, unhook the trauma. И когда уже есть вся информация, то есть у вас есть полностью вся кинолента, начало безопасности, середина само события, окончание в безопасности, потом мы делаем технику, которую я называю расцепление травмы. And all of that is done as if they were watching a small black and white movie of this person over there. То есть это все было, как будто бы они смотрели черно-белый фильм про какого-то человека где-то там. Then once you have the whole memory, потом у вас есть вся полностью это все воспоминание. you let go of the piece of glass and the sitting in the movie theater. Вы убираете стекло и сиденье в кинотеатре. And say, now we're going to have the opportunity to unhook you from the trauma. И теперь у нас есть с вами возможность отцепить вас от травмы. And we do that by having the person imagine stepping back into the end of it. И мы делаем это таким образом, что человек представляет, что он заходит в конец этого фильма. Where the events stopped happening and I was in safety. Когда уже человек в безопасности и все это самое страшное закончилось. I'm going to actually imagine putting my body back there. Прямо нужно представить, ассоциироваться туда, что я туда вхожу. And then I'm going to pull myself back to the beginning and leave the trauma over there. Я начинаю тащить себя в самое начало и оставляю травму там. So having me imagine being in the end, you go. То есть вы представили себя в самом конце, да, и сделали вот этот вот такое движение и звук, как будто вы втащили. So that part that is the event you do. Yeah? Right. That was
going backwards through the event, and the event is left out there, and I'm in my body at the beginning. I'm going back to where I was standing in my kitchen, and I'm okay. То есть вы проходите через травму, я так понимаю, задом наперед, да, делаете вот так, и потом оказываетесь в самом начале того, что происходило уже в безопасности опять. And it's important that it go that quickly. И надо, чтобы это было очень быстро. Yeah. Very fast from end to the beginning. Yes? But the end to the beginning. Быстрая перемотка. Да, быстрая перемотка. Again, that unhooks the pattern. Это просто отцепляет вас от травмы. And oftentimes you have to do that 3 times at least. Oh, so it's like a film like we used to have, right? It's the film goes backwards, but you're in it this time. You're being как будто пленка, да, в которой вы находитесь внутри, но вас быстренько протянуло задом наперед в самое начало. And if you ever experience this, it's like a vacuum cleaner sucked you back. Это такое ощущение, как будто вас засосал пылесос очень быстро, так раз и все. And it can leave the trauma and I always explain that at the beginning. We're leaving the trauma over there outside you and bringing you back into your body, and you're okay. То есть мы таким образом оставляем травму снаружи, возвращаем вас в тело, и с вами все в порядке. And I am mentioning you may need to repeat this several times. Возможно, надо будет эту технику несколько раз повторить. You don't have to review the film again, but you go back to the end and come to the beginning several times. То есть не нужно повторять фильм, смотреть, а вот именно вот эту часть, когда из конца в начало очень быстро, можно повторять несколько раз. A good way to know how many times to do it. Как узнать, сколько раз делать? I will often say to the person as we're starting after we've reviewed the movie, how traumatic is this to you when you think of it on a scale of 1 to 10, 10 being really traumatic? Я обычно спрашиваю перед началом техники у клиента, насколько это травматично от 1 до 10 по шкале. And if they say it's a 10, если говорят 10, то есть очень супер травматично. Then we want to do the unhooking part enough that it comes down to 0. То есть мы тогда вот эту часть расцепления с травмой делаем столько раз, сколько необходимо, чтобы вернулась в 0. And we'll do it once, and I'll say, so on the scale of 1 to 10, what's it like now? То есть после первого раза я спрашиваю, теперь от 1 до 10 сколько? And often they'll say, oh, it's an 8. Потом они говорят, ну это 8 где-то уже. I'll say, okay, let's do it a couple of more times. Я говорю, ну давай еще несколько раз сделаем. And we set it up where they go back and step into the end again and then back to the beginning. И они потом заходят опять в конец этой ленты и возвращаются в начало. And what is it like now on a scale of 1 to 10? И я говорю, а теперь от 1 до 10 сколько? Now, once they've taken the traumatic feelings out of the event, то есть когда они уже из этого события вытащили травматические чувства, then I like to anchor in a feeling that would be useful for them at this moment in time. Я бы хотела тогда их заякорить это чувство, чтобы оно им помогло в дальнейшем. So I say, what would you like to feel like now when you think of this? Я спрашиваю, как вы хотите себя чувствовать сейчас, когда думаете об этом событии? And oftentimes people will go to gratitude that I survived this. Yeah. Часто люди говорят, я благодарен, что я пережил это и выжил. И чувствую себя благодарными. And I have them access that feeling at the Они moment of gratitude. получают доступ к чувству благодарности в моменте.
and get an anchor for it. Like maybe I would have them touch their fingers together like this. И я хочу, чтобы они заикарили это состояние, может быть, вот таким движением своих пальцев. Or I would say that feeling you have. If it were, Sorry. colors. Так, что за шум? Uh-huh. Sorry, can you repeat that, please? So you can anchor. This is a kinesthetic anchor. This would be a. Да, это кинестетический якорь, как вариант. Or you can anchor it to a color, which would be visual. So Может быть, визуальный якорь, например, какой-то цвет. Gratitude is purple. Например, вы скажете, что благодарность сиреневого цвета. Whenever I think of that event in the future, I will think of purple, which is gratitude for. То есть я, когда буду вспоминать это событие в будущем, я буду вспоминать его в сиреневом цвете, то есть это означает, что я чувствую благодарность. So once we take the traumatic feelings out, it's nice to put something back in. То есть хорошо бы на место травматических чувств что-то другое поставить. I like to use a positive feeling they would have instead. Я люблю, когда они ставят туда что-то положительное, типа благодарности. And that's I have used that trauma process on many different kinds of experiences, even including working with women who have been raped. И даже в работе с женщинами, которые были изнасилованы, эту технику я тоже использовала с положительными результатами. So it's very powerful. Она очень сильна. Okay. Сьюзи, it's a visual kinesthetic dissociation practice. Yes? Yes. Uh-huh. Для участников группы данная практика фигурирует в НЛП как визуальная кинестетическая диссоциация. Вот, поэтому вы можете еще раз посмотреть, есть описание, потом посмотреть еще раз видеозапись Сьюзи. Она точно поставила... Техника кинотеатра, это не она же? Да, она, другое название, да. Визуальная кинестетическая диссоциация, да. Разные названия есть. Сьюзи. Okay, any other questions of me? Можно вопрос, да? Да, конечно. Смотрите, а если в процессе пересмотра вот этого фильма человеку станет плохо и нахлынет на него вот эти вот травматические события, если ему станет еще хуже, не дай бог? What if in the process of watching the movie, the person feels really bad and re-traumatized and feels even worse? Well, then it doesn't happen if you keep them dissociated. Если вы будете держать их в диссоциации, то этого не произойдет. So if they start to fall back into it, то есть если они начнут туда-обратно западать, then I will ask them to take a breath. Я бы их попросила вдохнуть. And remember this piece of glass in front of you. Помните про стекло, которое перед ними. And we're moving the movie even further away. И этот фильм отдаляем от них подальше его. And be sure we keep it in black and white. И тоже помните, что фильм должен быть черно-белым. Yeah, because often it just means they've allowed themselves to fall back in it for a minute. Часто это означает, что они на секундочку могут туда запасть. You have to say, remember, you're safe back here behind this piece of glass, watching this movie. Нужно напомнить им, что они сейчас находятся в безопасности, и они за стеклом, когда смотрят этот фильм. Все безопасно для них. And you can also instruct them to change their posture. Также можно им сказать, чтобы они поменяли позицию в теле. The posture of dissociation is your shoulders are pushed back. То есть, чтобы быть в позиции диссоциации, нужно отвести плечи назад. Your chin is slightly up. Поднять чуть-чуть подбородок. And you're keeping your body very still. И чтобы тело было So when you're associated,
your shoulders are humped more forward, you're leaning forward, and your body is in it. So you might say, Когда вы push the forward. ассоциированы в события, то все наоборот происходит. Плечи идут вперед, все вперед, вы хотите как бы участвовать в этом. А когда вы диссоциированы, отходите назад. And keep their body very still, because that helps them remain dissociated. И нужно, чтобы тело не двигалось. Это помогает тоже диссоциации. Excellent question. Yeah. Спасибо за вопрос. Okay, anything else? Есть ли еще вопросы? Well, I've given you lots of tips on things that you can do. And if one of them doesn't work, try something else. Я вам дала много техник. Если какая-то не сработает, попробуйте другую. We have a premise in NLP. If what you're doing isn't working, do anything else. То есть у нас есть такая поговорка в NLP: если что-то, что вы делаете, не срабатывает, делайте что-то другое. So you just keep working at it until you find something that works for that particular person. Или можете перебирать техники, инструменты, пока найдете то, что именно этому человеку поможет. I think you give us pearl techniques of NLP, best of the best, to work with trauma. Yes. Thank Thank you. you very much. I want to thank you for giving me this opportunity. Хотела вас поблагодарить за то, что у меня была такая возможность. It touches my heart that you're there to help your people when they really need you. Меня очень трогает то, что вы хотите помогать людям, которые нуждаются в вашей помощи. Mhm. Okay. Thank you very much, Сьюзи. You're welcome. Да, у нас время, 90 минут прошло. Если есть какие-то вопросы докладчику, задавайте. Если Yes, нет, we're out of time. то мы будем потихонечку прощаться и отпускать Сьюзи. Ждем. Susie, it's been a pleasure working with you and interpreting what you were saying. You are a very friendly, interpreter-friendly speaker. Thank you so much for that. Thank you. Thank you. The pleasure is all mine. You're all in my prayers. Вы все в моих молитвах. Thank you, Сьюзи. welcome. Спасибо за участие. Следите за расписанием наших вебинаров. У нас еще есть завтра, послезавтра. В группе я буду писать. Все, всем пока-пока. Счастливо, удачи. Bye-bye, Сьюзи. Thank you so much. Bye. Bye-bye.